Welcome to this session. This session is titled Photography for Whom? Such big platforms. We have Tabitha, she's from Hyderabad. And yeah, please welcome her. And we have Steve's, along with Palani and other team members. He has put a lot of efforts in making this exhibition happen. So a big round of applause for Steve's as well. Yeah, so before I give time to each of the speakers, I personally want to share maybe few lines about what I felt about this exhibition. I really felt that exhibition is very holistic. The artists are trying to bring out different kinds of emotions, not just one kind of emotions. There is happiness, there is sadness, there is assertion, there is also grief, there is anger, different kinds of emotions. And they are showing different sides of human beings, not just one side of human beings. At times, like Palani's work about the sleepers, it's not even about human beings, it's just objects. And there is another work by Manisha Mondal, she's a Bengali Dalit woman. She has, her photographs are about how women are excluded from public election meetings. And on the other side, you have one photographer from Bangladesh, Jamatul Mawa. Of course, photographs are very important, the kind of photographs that you choose, the kind of stories that you want to tell. I mean, not just for myself, but also for the audience, I want to know what goes behind putting up all of these things together, because it's not a story just about caste, it's also a story about gender, it's a story about trans community, it's a story about lower class people, it's a story about leisure as well. Like I saw some photographs around that, right? So what goes behind putting this all together? Hi. So I'm just going to mix with Tamil and English. Using the photos was extension from last year. ஏன்னா இதே எக்ஸிபிஷன் லாஸ்ட் இயர் நடத்தியிருந்தோம். அதில் இருக்க சில ஆர்டிஸ்ட் போக புது ஆர்டிஸ்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒரு ஓவரால் ஐடியாவை வந்து அப்ரெஷன் அடக்குமுறைக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்க விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணலாம். அது வந்து சாதி தாண்டி பல இடங்களில் அது அப்ரெஷன் வந்து நீட்சியாக இருக்குது. ஸோ அது ரிலிஜனாக இருக்கலாம், இல்லை காஸ்ட்டாக இருக்கலாம், ஜெண்டராக இருக்கலாம். ஸோ அந்த இதில் அப்ரெஷன்கிற ஒரு பேஸ் அண்ட் ஐடியாவை விஷுவல்ஸ் வச்சு அட்ரெஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறது தான் வாஸ் த ஹோல் ஐடியா. as in oppression as a base idea, and then the visuals were to support the idea of going against oppression. So that was the initial thought that we went about selecting the works basically. And also we wanted to experiment with how our audience here are perceiving an exhibition. I mean, we didn't want to just put like 10 best photos on the wall and call it an exhibition, but 10 stories that that we can represent on a wall, be it an object, say. ஏன்னா இந்த இதில் நிறைய ஃபோட்டோஸை தாண்டி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் மாதிரி இதை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு, ஆப்ஜெக்ட்ஸை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸிபிஷன் எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறாங்க, இங்கே எப்படி பார்க்குறாங்க, ஆடியன்ஸ்கிட்ட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இது மட்டும் ஃபோட்டோ இல்லை, இது இன்னொரு வகையிலையும் பார்க்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் இந்தியா ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது விக்டிம்ஸை தான் ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஜென்ரலானது இருக்கும். இப்போ பழனி ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா விக்டிம்ஸுங்கிறத தாண்டி அவங்களோட அதே கதை தான் இருக்குது, ஆனால் வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்ல முடியுது. ஆனால் அப்போ வந்து தே நாட் டீஹியூமனிஸ்ட். அவங்கள வந்து ஒரு ப்ராப்பாக மட்டும் பார்க்காம அவங்கள்ட்ட கதையை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த சரியான வழிகள் இருக்குன்றது பார்த்தது. அது போக இந்த தலித் ஹிஸ்ட்ரி மந்தில் we didn't want to just talk about stories that were happening in India, but almost all along South Asia. ஏன்னா சாதி மணலங்கிறது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். it transgresses borders and it doesn't see human as a human. So அதனால வந்து we tried to get works from Bangladesh, Nepal, அங்கே இருக்க ஒர்க்ஸ், அங்கே இருக்க தலித் சார்ந்த டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இங்கே. ஏன்னா இது இங்கே மட்டும் இருக்க பிரச்சனை இல்லை, இது ஒரு ஐடியாவை இப்போ ரீசெண்டாக கூட அமெரிக்காவில் பல ஸ்டேட்டில் வந்து சாதி டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து அவுட்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது இந்தியா இல்லை தமிழ்நாடு நம்மளை சுற்றி இருக்க மட்டும் இல்லை, இந்த ஐடியா எங்கெல்லாம் போகுதோ அங்கே வேறு விட்டு அங்கே இருக்க மக்கள் வந்து ஒடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் வந்து யூ வாண்ட் டு ஹாவ் அ லாட் மோர் மிக்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஸ், அண்ட் தட் இஸ் த ரீசன் we didn't solely focus on Tamil Nadu also. We went to different parts of the nation that we can reach out to, and also it's about not just one very unidimensional aspect of it, say just grief. There has to be a holistic approach to the whole idea as such, which is going against oppression. So that is how we brought together the show.
And we've had like help from Jason and like, to reach out new artists. Because first year we thought we had exhausted the list of work that we can get. But then only now we realize there's so many more works. And to have a platform like this where they can assert their visuals is a very important thing that I feel. It's not about giving them space, but getting stories. எந்த கதைகளை நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ணுறோம், ஏன்னா இதே ஸ்டோரிஸ் வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமான பல எக்ஸிபிஷனில் வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி கதைகளை தேடி நம்ம இங்கே எக்ஸிபிட் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வந்து we are having a lot more assertive way of selection. Not just, oh, he is a very famous photographer, we should have his work. But இப்போ தற்காலத்தில் what are the stories that we're going to talk and converse about was the holistic idea. Yes. So now, like, I want to ask Percy, because Percy's work is very interesting. Percy's work is a photo book. So photo book has a lot of stories. There are photos, but there are a lot of stories. Not just about your family. You also put newspaper cuttings and mix all of this, right? And photo book is something that has been used internationally. Like if you look at South Africa, if you look at Bosnia, wherever there has been some event, large-scale event against any group of people, they try to talk about human right violations through testimonials, through photographs, right? And you're talking about Chunduru massacre. So Chunduru is like, for those of you who don't know, Chunduru massacre happened in Andhra Pradesh in 1990s. Where Dalits were massacred by the dominant caste people, and Percy is making a photo book of that. And since you're doing it now, after maybe 20, 30 years you're doing it, how difficult is it to go back and get the materials as photos, but also how do you talk to the people who've been victims, because their stories you're seeing. And one of the victim family was your own family who was there when that happened, right? So how do you navigate that journey as one of them? Hi. I think there's a lot of tiredness around it. There's a lot of, don't talk about it. Why talk about it? I don't want to talk about it. It's not taboo. It's just, we are tired because there's so much journalistic there was a lot of it was covered in the news a lot. It was there was a back and forth battle in the courts, and so people are tired. People are tired of talking about it. So me going to Chundur and asking them, what do you think about this? They're just looking at me up and down saying, who is this girl who came from the city? She just looks like this and wants to know about it. Why do you want to talk about it? It's just, there's a lot of that. Tired. That's also part of the story, is that we are so tired of this discourse that we have even look at the contrary of this story, that people in the village are so tired of telling the story, while from where I stand in a city, no one has heard the story. How are these two existing in the same universe is my thought. Like, they are so tired that they don't want to talk, while when I'm saying this story to people around me, they're like, oh my God, did it happen? Oh my goodness. When? So that's something I find very interesting, that as we live in the same planet, the story has been covered in the news and pop culture, but people they don't know that. And that's why for me it's very important to do this book, is because I want to register this incident as a thing. Like, when you make a book, it becomes a thing. It becomes an item, like you can show and say, hey, look, this is, and I want to provide more evidence. And talking about archival data, first, when I wanted to tell this story about Chundur, which I was very shielded from this information, my parents told this as a very passing conversation, saying, hey, you know what happened when we were young? They killed people.
is what my mom said in a very passing dinner table conversation. And after when I found out about Chundur massacre, I just connected dots saying, oh, this is the story mom told me in a dinner table conversation. And I asked my dad later, my father, I asked, do you know about Chundur? He's like, of course I know about Chundur. And then what did you do when Chundur incident happened? He said, I went to the protest. There was a protest. We went to Chundur to protest. And I asked him, what do you remember from Chundur protest? This is a like funny story. He said, Gongar Pachadi was nice. So and that is, I saw it like, okay, it is a very harrowing story, but there's so much, it is such a, it's such a part of our lives. Like I can see it like, this is life, man. Like this is it. So for my father, going to a protest was, yeah, we do protest, but the food was nice. So so for me, this is all so interesting. So I went back to my first thing was I went to a library to see what they reported in the news at that time. It was very easy to get into a library and just check. To my horror, there is no coverage of what happened. It was probably passing one-liner in a second or third page. I thought maybe it happened in a faraway town. Maybe I'm in Hyderabad, it's not happening. Maybe that's why they didn't write. So I traveled to Chundur to read newspapers there. Nothing. It's the same pictures. What I found, then it really burdened me. Like, this happened and no one reported properly. And when you see the sequence of events, when it happened, there was no coverage. And the next day, the Dalits in the town retaliated and they burnt upper caste people's houses. That was the headline. That was the headline. It says Dalits retaliate in black. Big letters, bold letters with a big picture with burning huts. That was the story that was covered. And when you see the journalist that covered it, in the footnote it says it's the same caste as the people, upper caste people. It made me so angry. You're not telling the story properly. That made me even more burdened to keep going, because you're not telling the story properly. This is not how it should go. Someone should like take it up and make it. I've been telling people someone should make this story. Someone should make this story. And then it just fell on my lap saying, okay, maybe I can tell my mom's story because she's there. Rahe, if you know Rahe, Art Baker on Instagram, he's an artist. He said, yeah, his work is here. He told me that, Percy, this is a very important story because personal is universal. You know, it's not just some Chundur story, it is your story. And I never associated myself with this like incident because I was never there. I was not born there. My mom was not married. So how is this my story? I was like, no, this is not my story. It's nothing to do with me. So, and then I kept that in mind and I started reading some literature, and then I came across this poem that was written by Kalaikur Prasad, where it says, you know, in a world, in a land where casteist bigots want me dead, me living itself is a protest. Me living and thriving and, that is itself is a protest. I'm standing here. I am still standing here. You want me dead, I'm standing here. So that made me connect to the story. Like, yes, I exist because I am a protest. I am a symbol of protest. So, and that's how the book became This is a Protest. My book is called This is a Protest. So that's how the book became This is a Protest. Yeah, and that's the story of the book. It's a beautiful question. அதான் இப்போது வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரில. நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து எல்லாமே ஓரல் ஹிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது. இப்போ நான் புக்கு பண்ணுறது கூட எல்லாமே பார்த்தா வந்து எங்கேயுமே ஹிஸ்ட்ரியில் நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் தேடி போக வேண்டியதாக இருக்குது. ஒன்று வந்து
யாராவது அவுட் சைடர் வந்து பண்ண புக்காக தான் இருக்குது. இல்லாட்டி ஒரு பிரிட்டிஷ் ஃபோட்டோகிராஃபர் பண்ண ஒரு புக்கை ஒரு பிரிட்டிஷ் ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து இந்தியா முழுக்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு. அது பார்க்குறப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப தெரியுது. அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அவருக்கான டிஸ்டன்ஸ், அவர் ஒயிட் ஆங்கிள் போட்டு டிஸ்டன்ஸோடு பண்ணுறாரு. ஏன்னா அவர் அந்த காலனிகளே போக பிரியம் இல்லை. அப்போ நான் பார்க்குறப்போ நானாக இருந்தால் எப்படி இருப்பேன், நானாக இருந்தால் அப்படி போக மாட்டேன் அப்படின்ற அங்கேருந்து தான் எனக்கு அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வர ஆரம்பிக்குது. அப்புறம் வந்து எவ்வளோ நாள் தான் அடுத்தவங்க சொல்கிற கதையவே நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது. அந்த லாக்டவுன் தான் எனக்கு தோணுச்சு என் கதையை நான் சொல்லணும். அப்புறம் வந்து எங்கள் பாட்டியோட அந்த ஓரல் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நான் விஷுவல் ஹிஸ்ட்ரியாக மாற்றணும் அப்படின்றனால தான் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறேன். அப்புறம் இப்போது நம்ம அதை சொல்லுவாங்கள்ல, நம்ம அந்த ஒருத்தனுக்கு அந்த வலி வந்தால் தான் தெரியும், அந்த வலியை சொல்கிறப்ப அதே மாதிரி தான் அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து ரொம்ப அந்த இயல்பு தன்மையோடு அதை மாறாமல் அதை கெட்டு போகாமல் அந்த நான் இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு நான் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தேன். எங்கள் மிடில் கிளாஸ் லைஃப்பை வந்து நான் வந்து அப்புறம் எனக்குள்ள கேள்வி வந்தது. இப்போ நான் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் நான் உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடு கட்டினா அது என் வாழ்க்கை, இது எங்கள் அப்பா அம்மா கட்டினது தானே, இப்போ நான் அங்கே இருக்கேன், ஸோ இதுதான் லைஃப்னு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து இதுதான் லைஃப் அப்படின்றப்போ அந்த லைஃப்லேருந்து எடுக்க ஆரம்பித்தது தான் வந்து அந்த இன்சைட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அப்புறம் வந்து அந்த எப்படி அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி படிக்கிறப்போ, ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்ட் படிக்கிறப்போ அந்த அவுட் சைட் பெர்ஸ்பெக்டை பார்த்து என்னை வந்து நானே அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வளர்த்துக்கிட்டேன். அப்புறம் வந்து சந்துரு சார் நாங்கள் ஒன்றா பேசிக்கிறப்போ ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்கலாம் சார், வந்து ஓவியர்கள் எழுத்தாளர்கள் எல்லாரும் கூட்டு பேசிக்கிறப்போ அப்போ நான் கேட்டேன், உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓவியத்துக்கு வந்து தஞ்சாவூர்லேருந்து அப்படியே ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இருக்குது, எழுத்தாளருக்கு ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இருக்குது, எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா சார் சொன்னேன், இப்போ உனக்கு தான் நல்லது, உனக்கு எந்த பேர்டனுமே இல்லை, நீ பண்ணுறதான் என் ஸ்டோரி. நடராஜ் சொன்னாப்ல, ஆக்சுவல் நடராஜ் சொன்னார், ஜெய்சிங் நீங்கள் பண்ணுறதான் ஸ்டோரி, எங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம், எங்களை அவனை மாதிரி இல்லை கம்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, இப்போ நீ ஸ்டோரி பண்ணால் நீ தான் பண்ணணும், அதுதான் வந்து ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்க போகுது அப்படின்றப்போ தான் அதை ஸ்ட்ராங்காக அதை பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்து. ஸோ அதான். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஆட் பண்ண நினச்சேன். இப்போ இந்த க்யூரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து நாங்கள் வந்து தெரிஞ்சாலும் மூலமாக கேட்டு ஒர்க்கு வாங்கிட்டோம். இந்த வருஷம் நான் வந்து இங்கே இல்லை, நான் வெளியே போக வேண்டியதாகிடுச்சு. அப்போ வந்து பழனி சொன்னான்னா ஒர்க்கு வாங்கி கொடுத்துனாலும் போயிருங்கண்ணே அப்படின்னா. சரி, அப்போ என்ன பண்ணேன், நம்ம லாஸ்ட் டைமாக இருக்குது, அப்போ இருக்கிறதா சோசியல் மீடியான்னு ஒரு போஸ்ட் தான் போட்டேன். இந்த ஹிஸ்ட்ரி தலித் மந்த் நீலம் வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணது, ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஸ்டோரி ஹூ அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி போட்டோன்னே நானே எதிர்பார்க்கல, டக்குன்னு ஷேர் பண்ணி அந்த ஒரு புது ஒர்க்லாம் டிஸ்கவர் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் யாருமே பண்ணல அப்படின்ட்டு ஆனால் இப்போ வந்து இந்த நியூ ஜென்ரேஷன் வந்து எல்லா பேரும் வந்து அதை இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து அந்த பண்ணோம். ஸோ நிறைய நாங்கள் டிஸ்கவர் பண்ணோம். ஸோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாகவே போட்டுட்டு அதை இன்னும் ஃபைன் டியூனிங்காக இன்னும் க்யூரேஷன்றது வந்து எப்படி பண்ணலாம். இப்போ ஸ்டீவ் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ வாலில் போடுறது மட்டும் கிடையாது, நிறையா நாங்கள் பிளான் பண்ணோம், வாலில் போடுற மாதிரி நிறைய வந்து அப்படி தான் நிறையா இது பண்ணது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வில் பி பெட்டர் க்யூரேஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். So to extend on that inside or outside part, so இதுலேயுமே வந்து a few stories are very personal stories. இப்போ அவங்க வந்து அவங்க அம்மா எடுக்கிறது, அவங்க சுற்றி இருக்க விஷயங்கள், so all of it determines they are not there to take the photo, they are there and photo is a byproduct of it. So most of the projects here are extension of their own self and not a forceful oh I have to be a great photographer, that means I have to produce great images. It's just about simple registration of life, where an extension of when you said that when you want me dead, me living is the greatest protest. So it's those very small little things that could be documented and then put out, because there are humpty number of shows in India, even in Chennai, but are these projects being exhibited there is a very big question. So there is an active or a passive determining factor that very conveniently disregards these as works or something. So it is our responsibility to put them out and have a conversation and make sure this is proper art to work. So that's where we are headed towards. Yes. Actually, just I thought about one thing. ஆக்சுவலாக இந்த லார்ஜ் ஒர்க் வந்து நான் ரொம்ப வருஷம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்தியாவில் வந்து நிறையா, நான் பேரை சொல்ல விரும்பலை, பட் நிறையா பேர் நாங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ரிவ்யூ அங்கெல்லாம் போகிறப்போ இந்த ஒர்க்கை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து திஸ் இஸ் நாட் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இப்போ டீப்பாக இருக்குது, டார்க்காக இருக்குது, இந்தியா மீன்ஸ் பியூட்டிஃபுல், இந்தியா மீன்ஸ் அப்படின்னா நான் சொல்லுவேன், உங்களுக்கு வேணால் இந்தியா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கலாம், பட் நான் வர இடம் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. அதனால தான் எழுதினேன். நான் எங்கள் பாட்டி வந்து சின்ன வயசில் இருக்கிறப்போ கதை சொல்லி வரப்போ அந்த பொனவாடை அடித்து அதான் அப்படி அந்த அப்போ என் ஒர்க்கு வீசா தான் செய்யும், உனக்கு நீ அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருப்பேன் என் ஒர்க்கு அப்படின்ட்டு அதான் அந்த போல்ட் லெட்டர்ஸ்லாம் எழுத ஆரம்பித்தேன். அப்போது இன்னொன்றுமே இந்த ஆர்ட் ஃபீல்டில் என்ன நடக்குதுன்னா,
யார் எப்படி காட்டுறது அப்படின்ற ஒரு பெரிய டயலாக் நடந்துகிட்டே இருக்குது. இப்போ நான் சொன்னால் இதை பார்க்காத, அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒர்க்கை பாரு, இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒர்க் பாரு, நான் ஏன் அவங்க ஒர்க்கை பார்த்து போகணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டே இருந்தது. அப்படி தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறப்ப தான் கடைசியாக இப்போ அப்புறம் நான் வந்து இப்போ ஏன் ஸ்டோரியை பண்ணுறப்போ ஒரு பெரிய ரெகக்னேஷன் கிடைச்ச மாதிரி நான் பார்க்குறேன். முன்னாடி அப்போது நான் தெளிவாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அவங்களுக்காக நான் மாறாமல் தொடர்ந்து அந்த பாதையில் போயிட்டு இருக்கிறப்போ அப்படி தான் அந்த ஒரு குழப்ப நிலை இருந்தது. அப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ரஞ்சித்தோட மூமெண்ட்டு ஒரு முக்கிய காரணம், அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் தொடர்ந்து நடக்கிற சில விஷயங்கள். அப்புறம் அந்த ஒரு வேக்கம் இருந்ததில்ல. இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தலித் லிட்ரேச்சர் இருக்குது, ஒரு 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 பெரிய புகைப்படம் ஒரு ஓவியத்துக்கு எனக்கு சினிமா இருக்குது. இப்போ ஃபைனலாக வந்து லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி மூவ்மெண்ட் வந்து எமர்ஜ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நான் போடுற ஸ்டோரிலாம் பார்த்துட்டு நேஷ்னல் லெவலில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லாம் இருக்குன்ட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இட்ஸ் லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல், நெக்ஸ்ட் டைம் வி வில் கொலாபரேட், நாங்கள் வர்றோம், நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அப்போ வந்து இதிலே தெரியுது. ஸோ எவ்ரிபடி லைக் இட் அண்டு அந்த அப்போ வந்து தொடர்ந்து வந்து நான் பண்ணுறதை பிலீவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு நாள் வந்து அந்த ஒர்க்கு வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் தான் எனக்கு என்ன நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் சொல்ல. Something that you see across cities, like in North Chennai also you see guys wearing really colorful clothes, colorful hair. Across cities that happens. And so do you think that photography, like when you do photography, will it change the perception of how people look at you? Like, do you think what you're doing can have impact? Because there is this set idea of what a Dalit should look like, or what people from the slums should look like. You know, this very black and white, dark contrast pictures. That is also there, right? So how difficult is it for you to put different sides? Yeah, for the answer you can see all the work here. Yeah. Okay. That's what I was telling yesterday. Yesterday some of people came and Tripura Sundari, she wrote to me, Anna, can you do a walkthrough? Okay, then I said okay. Then I was little scary. Then okay, I went to last night, asked Palani, I sent the picture till 2 o'clock. I went to read everything because I was away from. So I read and I understood. Then I understood my own way of understanding. Then I start with Palani. Then I said, start with the Palani student work. I said, see, that's the idea came, like an insider, outsider work. Then I tried to narrate them how the look, the answer was. Then these are the work. For the answer, I don't want to put in the words. The work is here. This is the way. Then again, the way Ranjit, one day she told me one time of talk, I'm ready to talk. I'm here to conversation. So always we are ready to conversation. The people are outside also ready to have, that's the thing. That's the dialogue happening here. So the perspective, how we are ready to grow and understanding the system we live in, the same way the viewer are the people who questioning about the aesthetic should be like this, so they put the boundaries, so they also have to think about where I'm coming from, because people don't know where I'm coming from, they don't understand. Once they know where I'm coming from, then they try to understand. So now slowly both the side getting loosened up because of the strong cinema, the 10 years of his work debating international level. So this the medium helped me us to speak, give a confidence. So I'm believing myself, okay, I'm also going, because someone in front of me, Chandru sir, now Ranjit, then Nadaraj, so many people are walking. So now there is a path to walk, they are there. So they take me, so I'm following them. I have one last question, and I'll ask to Percy. And because Percy comes from Andhra Pradesh, and former Andhra Pradesh, now Telangana. So, and Andhra Pradesh is a very important place for Dalit movement. So many literature has come out, so many movement has so many protests has happened there. And I keep saying every time that whenever I come to Chennai, I feel at home because of so many Ambedkar pictures everywhere. So you feel like you belong somewhere, even if you don't know the language. And so it is part of our everyday life. We see images around us. And so how do you think that visuals, photographs of community can make you feel belonged? Or how is it in Andhra Pradesh or in Telangana for that matter, where there's so much of movement has happened, but what is the state of that now? I can speak for
what I know, and like only this is very personal. Um, I think there's an uprise right now. There's a uptick in people talking, discussing, mostly online. But if you ask any old uncle, it the iconography, they will just say, yeah, we did what we can. You know, it's more of that, and the thing is, Tamil Nadu, it's the movement, Dalit movements are very overt, kind of. It's expressive. It's loud. The way you guys, I think everything is loud. I mean, the casteism is loud. The untouchability is loud. So the fight back is also loud. But in Andhra, it's not like that. It is very covert. That's the problem I feel. That's the difference I saw, that it's very covert. So your understanding of it also should be a little bit more nuanced, little bit more. Yeah. So I'll give you an example of how I like. For example, any kind of movies that talk about Dalit history are either named as poverty porn, or there's a new word right now. I find it very interesting, called boggu. Coal is boggu in Telugu. Boggu cinematic universe, they say. So it's like, okay, this is boggu cinematic universe. So it's interesting that how people identify you as visually. But so I'm right now in a quest of, I'm going to take what you said into a little bit more turn. When you say visuals of things, I think visuals of people, like how do people look, and how does a Dalit person look, is where I get very curious about this question. Because when you live in a city where people don't want to outwardly say that you're Dalit, but they still want to discriminate. They still discriminate, but they won't say. But they still recognize you, and they will never ask you. They'll never ask you if you're a Dalit, but they just know. When that's the understanding, how do you escape from it? Or how do you face it? How do you stand up to it when it's not said? Where it's never said. No one says it. So this has been my question, and I've been maybe I'll explore that in my work. And markers of caste, and is where I stand. Like, for example, people look at me and my family, who are all very short and frail looking. So they're like, these are all Dalits. Of course they're Dalits. They look certain way, is their thing. And then I asked my friend, a wedding photographer, so if you think that Dalits look like that, how do you other castes look? And she gave me a list of a detailed description of how each caste person looks, especially females, men also. But she's like, okay, this upper caste person will have, this particular caste person will have this kind of features, this kind of hair. And we did an experiment with women, and we asked them to write down your caste markers, like how do your caste look. And what I understood is, no one wants to look like a Dalit. End of story. That they are not, people are not trying to identify, they are trying to identify anything but this is the identification. Like, don't put bindi so that you don't look Christian. Don't cut your hair short because you look modern, because modern is all in talking from a context of Hyderabad. So that's another thing. And yeah, that's a visual represent, that's how visually you mark yourself in society. This is something I'm working on. Maybe I'll maybe do some research sociologically, because I find my aim is to take all the secrets and put them out. This is like, you have so much, like, covertly you're doing all this operation. I want to bring them all to surface. Like, you are not saying it, but you think all these things, especially this urban
that's my experience, because I live in an urban society. I live in a very elite place. I got lucky and I stay there. And my genuine fear is, in my house there's an Ambedkar photo, and my landlady, if she comes, she will think that I'm Dalit and I might lose my house. So that's a genuine, real fear. She probably thinks I am, but if she sees the photo, she will think that, oh, you're that kind of Dalit. That's also another thing. Like, okay, so how you mark yourself? Like, even in Andhra, no one, very little people, maybe few people, maybe uncles and all, they'll probably have a small Ambedkar photo here and there. But there's no one else other than Ambedkar. In Andhra also, like for you, you have this Periyar. But Periyar, there's no Periyar for Andhra. There are a lot of poets, lot of literature has been written there. Great poets, but they will never be part of pop culture. They'll never be part of everyday conversation. And that's where my interest lies, is in everyday conversation. Why is this political? Why is my existence political? Why, when I'm talking about myself, that becomes, oh, don't talk about, it's too serious of a conversation. Why is this that? Like, why can't I be part of pop culture? Let's make the space little bit more, not, I don't want to be inclusive, like flavor, little, let's have some flavor, let's have some, more colors, more, diverse, no, I don't want to say diverse, like a little bit more flavor. I want to be represented, because I'll watch movies. There's a visual, lack of visual representation in my own existence, in my, like for Andhra, I'm coming from Andhra, and I've never seen a Christian Dalit, forget Dalit, a Christian character in a cinema, hero or heroine or any side character. No. So I craved for, like, am I not important? Am I, there's no, I'm not there anywhere. I Yeah, so I think visual medium is so powerful, because it's there, like like for example, we are living in the age of social media, where you can see everything's seen. So you have to be there. You have to put yourself on the front line. Be like, I exist. People like me exist. They are my friends here, artists, musicians, all of them. So I think people, I don't see visual as like a scene or something, but people. On that note, I also want to say, if you've seen the exhibition in the photography and art, there's some common themes in the exhibition which are very interesting. Like Palani's work of the footwear, and there's another artist who did footwear, where footwear as a symbol of dignity. The fact that you can wear footwear, however the footwear is, it's broken, it's, bad, gissa pita, still working, it's still dignity. You still get to wear footwear. And then chair as a symbol of authority, like by Natarajanna and then other artists. Chair as a symbol of authority, like chair eaten by that ant hill, and the chair that is getting. There's so many common themes. I would love to, for people, if you are here, observe those themes. Like these are, and the fact that, look, here artists are already thinking alike, like, because all of our minds are going through the same trauma, same kind of discrimination, or at least there's a common thread. And like, that water tank, this multiple water tanks here in the pictures, because water tank was a weapon of discrimination. Water tank is, I can't believe I'm saying these words out loud. Water tank is a weapon of discrimination. They use it as a weapon against us. And so many people have caught up on that theme, and we all, like, this is, how common is this? Like, coming here and looking at these pictures and participating in it, I do feel so belong here, because I feel like these are all, we're all going through the same thing, and no one has said it out loud, but now we finally can say these things. That's such a relief. What a relief it is to be like, oh my God, I'm not the only one feeling this way.
don't have a question, but something Percy said reminded me of something I read last year. I went into a rabbit hole of reading up about intergenerational trauma and அப்படின்னா என்ன and what does it do, what impact it leaves. And when you were sharing how you sorry, my heart is racing. How you approached the story and what questions you had inside of you, you mentioned one line. You said, somebody told you it is your story, look into it. And you felt like, but my mother was not even married. How can it be my story? In that line, I just got reminded of this. I just quickly took it from my phone. There are 2 sentences. Is it okay if I can... the book talks about intergenerational trauma. It says, the name of the book is It Didn't Start With You. And in your earliest biological form, as an unfertilized egg, you already share a cellular environment with your mother and grandmother. When your grandmother was 5 months pregnant with your mother, the precursor cell of the egg you developed from was already present in your mother's ovaries. This means that before your mother was even born, your mother, your grandmother, and the earliest traces of you were all in the same body. 3 generations sharing the same biological environment. And I found it to be so powerful. I've been carrying it with me, trying to ask myself what it means to what I'm looking for and what impacts me. I just wanted to share it with you because that question hit very close home. And yeah, that's it. Thank you. Anyone else? So you were asking about insider outsider. So I recently read a news update which I think would put things in perspective. ஸோ இன்சைடர் அவுட் சைடு நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, ரீசெண்டாக தான் பார்த்தேன் பரியாரும் பெருமாள் ஹிந்தியில் கரண் ஜோஹார் பண்ணுறாருன்ட்டு. இதுதான் இன்சைடர் அவுட் சைடர் இருக்குது வித்தியாசம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ. இவ்வளோ பேர் இருக்கிறத பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு. அண்டு எனக்கு எப்போவுமே வந்து இப்போ இங்கே பேசுனதில் நிறைய மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா டாக்குமெண்டேஷன். இப்போ சுன்டூர் அப்படின்ற கலவரத்தை பற்றி நான் படித்தது வந்து தலித் முரசில் மட்டும்தான். அப்புறம் கயர்லாஞ்சின்னு ஒரு இஷ்யூ படித்தேன். சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் அந்த புக்கு வாங்கினேன். படிச்சுட்டு ஒரு பஸ்ஸில் ஏறுறேன். கிட்டத்தட்ட அது போகிற தூரம் வரைக்கும் அழுதுகிட்டே தான் போனேன். ஆனால் அந்த இஷ்யூ நடந்து எந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் பத்திரிக்கையும் அதை பப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை, எந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் தொலைக்காட்சியும் அதை விவாதிக்கவே இல்லை, அதை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது. அப்போது வந்து இங்கே அதுக்கப்புறம் என்னென்னா தொடர்ந்து நம்ம வந்து இப்போ தினத்தந்தி வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே வாசிச்சுட்ருக்கேன். நான் வந்து ஹாஸ்டலில் போய்ட்டு படித்தேன். நான் ஹாஸ்டலில் படிக்கிறப்போ வந்து நான் ஒரு 7வது படிக்கிறதுலேருந்து நான் தினத்தந்தி வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஆனால் அந்த தினத்தந்தியில் வந்து எப்போவாது எங்கேயாவது தலித்துக்களை பற்றி ஏதாவது எழுதியிருக்குமா, ஏதாவது அது வந்து என்ன சொல்கிற டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா, இல்லை ஏதோ ஒரு நியூஸ் இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் அதை படித்ததே இல்லை. ஒரு மெயின் பிரச்சனையாக அவங்க அதை கன்சிடர் கூட பண்ணதில்லை. இப்போ மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாக்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் சினிமாவும். இப்போ சினிமாவில் வந்து தலித் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கிறப்போ வந்து ரொம்ப வேர்ஸ்ட்டாக இருந்தது. சரி, ஓகே, அதை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்கலான்னு ஆரம்பித்தது தான் என்னுடைய சினிமா வாழ்க்கை. லைக் இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. இப்போ இப்படி இருக்கிறப்ப தான் அப்போ டாக்குமெண்டேஷனை தேடி நம்ம போகிறப்போ நம்முடைய டாக்குமெண்டேஷன் என்னவா இருக்குது. இப்போ இன்றைக்கி வரைக்கும் நீங்கள் ரிசர்ச் ஸ்காலரில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா யார் இதை டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பிரிட்டிஷர் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து தலித்துக்களோட, அதுவும் தமிழகத்தில் தலித்துக்களோட பிரச்சனை வந்து ட்ரமின்ரோட ஆய்வு வந்து மிக முக்கியமானதாக நான் வந்து பார்க்குறேன். செங்கல்பட்டு ஒருங்கிணைந்த இந்த சென்னை மாகாணத்தினுடைய கலெக்டராக இருந்த ட்ரமெண்டர் வந்து தலித்துகளுக்கு நிலம் இருந்ததா இல்லையா அப்படின்றத பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வு பண்ணியிருக்காரு. ஏன் நிலம் இல்லாமல் போச்சு, நிலம் ஏன் அவங்க கையில் இல்லை, அப்போ அந்த நிலம் இருந்தால் அந்த ஜாதி முறையை எப்படி வந்து மாற்றலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஆய்வு. ஆனால் அதை தவிர இங்கே இருக்கிற இந்தியாவை சேர்ந்த இந்தியர்களாக இருக்கிறவங்க வந்து ஆய்வு செஞ்சுருக்குறாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கேள்வி தான். அப்போ வந்து இப்போ கேஜிஎஃப் பற்றி நம்ம பண்ணுறப்போ கேஜிஎஃப்பை பற்றி ஆய்வு செஞ்சவங்களுடைய
ஆய்வை நம்ம படிக்கிறப்போ பெரிய ஆச்சரியம் இருக்கும். நான் தலித் அதை பதிவு செஞ்சிருக்க விதம் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். அதில் வந்து தலித் உமன் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க ஏன் வந்து இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்து போனாங்க, அப்புறம் அவங்க எப்படி வந்து செக்ஷுவலி ப்ராப்ளமாக இருக்கிறாங்க, அவங்களோட வந்து ஆய்வு பார்த்திங்கன்னா வந்து அது படிக்கிறப்பவே நமக்கு வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கும். எப்படி இவங்களால் வந்து இதை இப்படி புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது. குறிப்பாக சமீபத்தில் கூட வந்து ஒரு பெரிய விவாதம் நடந்தது. இப்போ எம்எஸ் பாண்டியன் இவங்கெல்லாம் வந்து தலித் என்ன சொல்கிறது மேஸ்குலினிட்டி பற்றி ஒரு ஒரு ஆய்வு வந்து மிக முக்கியமான ஆய்வு அது. அதை ஒட்டி தான் வந்து பாமக வந்து என்ன சொல்கிறது நாடக காதல்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்மே கொண்டு வராங்க. நீங்கள் அந்த ஆய்வை நீங்கள் படிங்களேன். அப்போது ஒரு தலித் லைஃப்பை அவுட் சைடர் குறிப்பாக அதாவது ரொம்ப ஆய்வு உலகத்தில் இருக்கிற இந்த மக்களே வந்து இவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க, ரொம்ப ரிசர்ச் ஸ்காலராக இருக்கிறவங்களே இந்த லைஃப்பை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க, இந்த லைஃப்பை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்கன்றதே ஒரு பெரிய பிரச்சனை சிக்கலாக இருக்கும். நான் உண்மையிலே வந்து அந்த ஆய்வை படிச்சுட்டு ரொம்ப அதிர்ச்சிக்குள்ளான தலித் மேஸ்குலினிட்டி பற்றி கிட்டத்தட்ட என்னுடைய இளமை காலத்தில், அதாவது நான் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு 95 96 நடக்கிறது தான் அதை பற்றின தான் அந்த ஆய்வு முழுக்க இருக்கும். முடிஞ்சால் நீங்கள் பார்க்கலாம், நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய இருக்குது அந்த அதை பற்றின ஒரு அது தலித் மேஸ்குலினிட்டி போட்டாலே நீங்கள் வந்து அதை வந்து படிக்கலாம் நீங்கள். இப்போ இங்கே தான் நான் என்ன கேட்குறேன்னா, இப்போ என்னை பற்றிய பேசுகிறதுக்கு இங்கே எதுவுமே இல்லை. அப்படி என்னை பற்றி பேசினாலுமே என்னை வந்து ரொம்ப தராசு தட்டில் வச்சு என்னை அளந்து பார்க்குற அளவுக்கு தான் உங்களுடைய ஐடியாலஜி இருக்குது, உங்களுடைய திங்கிங் இருக்குது, உங்களுடைய படிப்பினை அதுதான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கு. அப்படின்றப்போ என்னுடைய கல்ச்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் தேட ஆரம்பிக்கிறப்போ எனக்கு எதுவுமே இல்லைங்க. வெறும் சில ஸ்காலர்ஸ் மட்டும்தான், அதுவும் வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்காலர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த லைஃப் அட்லீஸ்ட் பதிவு செஞ்சுருக்கான். இவங்க இப்படி மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் போடுவாங்க, இந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க, இவங்களுக்குன்னு தனி கல்ச்சர் இருக்குது, இவங்க இந்த மாதிரியான திருமணத்தை வந்து இப்படி ஒரு அவங்களுடைய திருமண சடங்கு இப்படி இருக்கும், இவங்களுக்கு இப்படி இருக்கும். மற்றவங்க வந்து இதை பற்றி யோசிக்க கூட இல்லை, பதிவு செய்யக்கூட இல்லை. ஒரு சின்ன டெக்ஸ்ட்டாக கூட அவங்க வந்து இதை வந்து எழுதுறதுக்கு கூட அவங்க வந்து அவ்வளோ தயங்கியிருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. அப்போது என்னுடைய வரலாறை நான் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு கற்பனை உலகத்துக்குள்ளே போக வேண்டிய தேவை இருக்குது. ஒரு ட்ரீம் லேண்டை நான் வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது. அப்போ என்னுடைய தாத்தா இப்படி இருந்திருப்பார், என்னுடைய தாத்தாவுக்கு தாத்தா இப்படி இருந்திருப்பாங்க, ஒருவேளை அவங்க வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ இத்தனை ஆண்டுகால சமூக வரலாற்றில் எனக்கான இடம் என்னன்னு தேடுறப்போ எதுவுமே இல்லை. அப்போது தான் நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி எதுவுமே, அதாவது என்னுடைய கல்ச்சர் என்ன, என்னுடைய ஹேபிட் என்ன, நான் எப்படி வாழ்ந்தேன், எப்படி இருக்கிறேன், என்னுடைய ரூட் என்ன, எதுவுமே இல்லை. அப்போ எதுவுமே இல்லைன்றப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றது தான் மிக முக்கியமான கேள்வியாக நான் பார்க்குறேன். லைக் இந்த என்ன சொல்கிறது, இப்போ இந்த தலித் மந்த் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு நான் நியூயார்க் போயிருக்கிறப்போ அந்த வாஷிங்டன் போயிருக்கிறப்போ வந்து நான் ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஹாலில் பார்த்தேன். லைக் வந்து ஒரு பிளாக் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஒரு 5 ஃப்ளோரில் வந்து அவன் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்கான். பயங்கரமாக இருந்தது. லைக் அந்த 400 வருட கால ஒரு ஒன்றும் இல்லை 150 வருட கால பிளாக் ஹிஸ்ட்ரியை அவன் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்கான். அவன் கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன சொல்கிறது அமெரிக்காவில் ஒரு 11% இருக்கிற ஒரு பிளாக் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் தான். அவங்க இன்றைக்கி கல்ச்சுரலாக பண்ணியிருக்கிற ஃபைட்டு, பாலிட்டிக்ஸு, சினிமா, மியூசிக்கு, ஆர்ட்டு, அப்புறம் வந்து லிட்ரேச்சரு, எல்லா மீடியத்துலேயும் அவங்களோட ஃபைட் என்னன்றதை வந்து பயங்கரமாக எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்கான். அந்த எக்ஸிபிஷன் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறதா நான் வந்து யோசித்தேன். ஏன்னா இங்கே வந்து அதை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து அதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கோ இதை பற்றின விவாதம் தொடங்குறதுக்கோ இங்கே வந்து ஒரு சோர்ஸே இல்லாதப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து தான் அதை வந்து இன்ஸ்பயர் ஆக வேண்டிய தேவை இருக்குது. இப்போ அதை எனக்கு பார்த்தோன்னே வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறதா நான் வந்து பார்த்தேன். சரி, ஓகே, நம்ம ஏன் அது வந்து இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது, நம்மளால் இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும், இதை வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்கஷனாக மாற்ற முடியும் அப்படின்றது வந்து எனக்கு அங்கேருந்து தான் வருது. குறிப்பாக வந்து பிளாக் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறப்போ பிளாக் ஹிஸ்ட்ரி மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறப்போ நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். டாக்டர் அம்பேத்கரே வந்து பிளாக்குக்கும் தலித்துகளுக்குமான ஒரு ஒப்பீடை வந்து பயங்கரமாக ஒரு ரிசர்ச்சில் வந்து அவர் பண்ணியிருப்பார். அதை படிக்கிறப்போ வந்து அவர் சொல்கிறாரு பிளாக்குக்கும் அதாவது கருப்பர்களுடைய அரசியலுக்கும் காஸ்ட்டுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை, ஆனால் வந்து அப்ரஷனில் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது, ஒடுக்குமுறையில் 2 பேரும் ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு மக்கள் அப்படின்னு தான் வந்து ஐயா வந்து எழுதியிருப்பார். இப்போ அப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து பிளாக்கோட அவங்களோட பாலிடிக்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறப்போ அவங்களோட மூமெண்ட்டு, அவங்களுடைய கல்ச்சுரலான ஃபைட் இருக்குல்ல, மிக முக்கியமானதாக நான் வந்து பார்க்குறேன். அண்டு டாக்குமெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது.
இப்போ ஏன் டாக்குமெண்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம்னா, இங்கே தமிழகத்தில் குறிப்பாக இங்கே இருக்கிற அரசியல் மாற்றங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே அயோத்திதாசரும், ரெட்டமலை சீனிவாசனும், அப்புறம் எம்சி ராஜாவும் மிக முக்கியமான ஆளுமைகள், மிக முக்கியமான அரசியல் ரீதியான போராட்டங்களையும் வந்து இங்கே நிகழ்த்திருக்கிறாங்க. ஆனால் டாக்குமெண்ட்டே இல்லை இங்கே. அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க, என்ன பண்ணாங்க, ஏதோ ஒரு சில பேப்பர்கள் தவிர நமக்கு வேறு பேப்பரே கிடைக்கல. அப்படி இருந்தாலும் கொடுத்துருவாங்களான்னா எல்லாத்தையும் எரிச்சிருப்பாங்க, இல்லை புதைச்சிருப்பாங்க, இல்லை வந்து மறைச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த வரலாறே தெரியாமல் அழிக்கிறது தான் மிக முக்கியமான வேலையாக இங்கே இருக்குது. அப்போது நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறதா நான் யோசித்தேன். அப்புறம் என் கூட இருக்கிறவங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதுலேருந்து தான் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தலித் ஹிஸ்ட்ரி மந்த் வந்து நம்ம உருவாக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டுங்களை ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாரோட ஆர்டிஸ்டோட ஒன்று சேர்ந்து நம்ம இணைஞ்சு முதல்ல நம்ம வந்து காட்சிப்படுத்தலாம். நம்ம யாருன்றதை வந்து காட்சிப்படுத்தலாம். இந்த காட்சிப்படுத்துறதுலேருந்து கேள்விகளை உருவாக்கலாம். இங்கேருந்து டாக்குமெண்டேஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான் அது. அந்த ஐடியாவே நீங்கள் எல்லோரும் சரியாக புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் வந்து நம்ம எப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற கேள்வி தான் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கணும் அப்படின்னு இது மூலமாக நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இப்போ சமீபத்தில் 90களில் நடந்த சுண்டூர் படுகொலை பற்றி கூட நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது. ஏன் அந்த படுகொலை நடந்தது, எவ்வளோ பெரிய கலவரம் நடந்தது, எத்தனை பேர் அதில் செத்தாங்க, எத்தனை பேரோட உடைமைகள் எரிக்கப்பட்டது, இல்லை வந்து இளவரசன் திவ்யா காதலை ஒட்டி 3 கிராமங்கள் எரிஞ்சதை கூட வந்து இங்கே நம்ம யாருமே வந்து பெருசாக டாக்குமெண்ட் பண்ணவே இல்லை. பார்த்தீங்களா, நீங்கள் வந்து இதில் சோஷியல் மீடியாவில் போய்ட்டு ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் தேடினா கூட ரொம்ப கம்மியான ஃபோட்டோஸ் தான் இருக்கும். பெரிய அந்த 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 கலவரம் நடந்தது என்ன, அது ஒரு 3 ஊரை எப்படி அழிச்சாங்க, எக்கச்சக்கமான ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் இருக்குது. ஆனால் டாக்குமெண்டேஷனே இல்லை. இப்போ இது இருந்தால் தானே இது வந்து நம்ம அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர முடியும். அந்த சிறு முயற்சியாவது வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த மூமெண்ட்டோட ஒரு சின்ன நோக்கம். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி தான் நம்ம வந்து நகர்றோம். அது டெஃபினட்டாக வந்து அது முதல்ல வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபீல்டில் இருக்கிற என்ன சொல்கிறது, ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை மாற்றி இது சரி பண்ணுறதுலேருந்து இது ஒரு சரியான இடத்த நோக்கி நகரும் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். உங்களுடைய ஆதரவுக்கு நன்றி. நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோடு நம்ம வந்து இங்கேருந்து நகரலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஜெய்சிங், தேங்க்யூ பர்ஷா, அண்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ.